Maria tukuharĩirie INooro Thaa Ithatũ. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa nation media, ujihesabu kwa nyumbani. Ciama cia wandĩki wa mohoro gũkũmithia mĩario ya Minister Moses Kuria ya kũnyororia andĩki a mohoro a Nation. Kuratuĩka andũ 10 mahatĩte rungu rwa matigari ma nyũmba ya ngorofa 3 ĩrĩa momokire Sagana Murang'a. It is illegal to handle items from a government, any government institution without permit, without any permission. Borithi kũhithũkia waya na indo ingĩ cia gũtambia hinya wa thitima kuma nyũmba-inĩ ĩmwe ndenderũ Kiambu. We will have a meeting with you. We cannot allow this to happen. If they want to take me to court, they can do it. We will sit down and see how to revoke those licenses so that we have a way of to end that cartel nature. Na ũhongerwo kũnyabara thũgũrĩ ya irio afa gũtetera arĩmi na endia kahũa thutha wa thirikari kuga nĩ gũkanjĩra onjoria amwe marũa. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio, mũthenya ũrĩa tũkoragwo na tabarĩra ya ituge, na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ũrĩmi wa kĩrĩu. Ndiũĩ hihi we mwĩroreri kana wetagĩrĩra ũkorwo na maĩka maingĩ ma mũgũnda nĩgetha wambĩrĩrie ũrĩmi, kana gacigo kanini karĩa wĩna kona hau nja wa nyũmba yaku no ũkahũthĩre na ũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ũgũkũhe mbeca nyingĩ. Ĩyo nĩ riboti ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera thĩinĩ wa tabarĩra ya Ituge. Ĩrĩa gũgĩkorwo ĩgũkinyĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ngĩkwamũkĩra mĩtambo-inĩ njĩtagwo Gathoni wa Njehi. Makĩria guo nĩtũgũkorwo tũgĩtwara na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a tũnyitane na mwandĩki wa mohoro Victor Kĩnuthia thutha wa mũtino kũhanĩka mwena ũcio harĩ nyũmba ĩgũire kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩtũgũkorwo tũkĩnyitana na Victor Kĩnuthia kahinda gatarĩ haraya atũcorere mbica ya ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio gũkinya rĩu. Njĩtagwo mũriki wa mũcoki na twĩ hamwe na Nancy Njoki Chege arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũni na njĩra ya ciĩko. Tukĩanjĩrĩria mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ anyiti itemi wandĩki-inĩ wa mohoro nĩ morĩtie President William Ruto kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na kwanĩrĩra mũrũgamo wa thirikari yake wĩgiĩ wĩyathi wa andĩki na nyũmba cia mohoro hamwe na kwanĩrĩrithia imenyithia cia thirikari kũrũmĩrĩra mĩkana ya Minister wa wonjoria Moses Kuria. Kuria aheanĩte mũkana wa kweheria imenyithia kambuni-inĩ ya Nation hamwe na kũbuta wĩra maabitha a thirikari arĩa mekwanĩrĩrithia ndũmĩrĩri cia wonjoria na kambuni ĩno. Meri ya Kuria nĩ kũmithĩtio na gĩkĩro kĩnene nĩ anyiti itemi ngũrani makĩenda ahoe ũrekeri na atacokirio ikinya. Mwangi wa Maina nĩ ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kĩrĩa kĩrarĩ igongona rĩa gũcokia ngatho kũngũĩri-inĩ wa mĩaka igana rĩmwe rĩa ũmwe rĩa wĩtĩkio wa Kurino University-inĩ ya Embu kĩrarĩkĩrĩirie na iruminaji no kũrĩ andĩki na nyũmba cia mohoro kuma kũrĩ mũgeni wa gĩtĩo igongona-inĩ rĩrĩ Minister wa wonjoria Moses Kuria. Na nimaliza nyinyi watu wa media kusema Nation Media muamue kama nyinyi ni gazeti ama broadcasting house ama media house ama ni chama cha upinzani. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani. Thutha wa igongona rĩrĩ Kuria ũrĩa ũroneka ndananyotoka na mĩkana yake kũrĩ nyũmba cia mohoro na makĩria kambuni ya Nation ĩrĩa augĩte nĩ gũtunywo wĩra wa kwanĩrĩrithia imenyithia cia thirikari nĩ ũndũ wa kumbũrania ungumania thirikari-inĩ. Arathire rũrenda-inĩ rwa Twitter kũrĩa aratemanĩirie andĩki a mohoro a Nation irumi cia ũrathoni iria itangĩmemerekio nĩ ceceni o yothe. Irumi ici cia Kuria cia kũnyararithia nyũmba cia mohoro ciamũkĩrĩtwo na kĩeha mang'ũrĩ na ruo rũingĩ kuma kũrĩ anyiti itemi ngũrani hamwe na ũkanja gũthũrima umemerekia kĩama kĩa andĩki a mohoro, ngwatanĩro ya ũthũrimi ya mohoro, ngwatanĩro ya ene nyũmba cia mohoro hamwe na komishoni ya kũhũrana na ungumania EACC magĩkũmithia igeria rĩa gũkĩrĩra na gũkobofania nyũmba cia mohoro. Kanjona nĩ ya gũthũrima umemerekia bũrũri-inĩ MCK yugĩte kuma hĩndĩ ya wĩyathi rĩrĩ nĩrĩo igeria rĩrĩa rĩũru mũno rĩa gũthũkia ngwatanĩro ya thirikari na nyũmba cia mohoro na nĩrĩnyararithĩtie bũrũri.
kanja umemerekia kuhetukira murugamiriri wake David Omuoyo yongereire mitugo ya kuria ndikuhiriria ya maafitha a thirikari iria yathanitwo negativa. Nayo ngwataniro ya nyumba cia mohoro yugite mikana ya kuria ya kweheria imenyithia cia thirikari kabuni-ini ya Nation ni njira ya guthingiriria nyumba cia mohoro ciike uria thirikari irenda na gutiganiria wira wacio wa gutuika maitho ma muingi. Ngwataniro eno yugite kwanirithia imenyithia cia thirikari nyumba-ini cia mohoro kugathiketwa watho-ini indi ti kwenda kwa afitha o wothe wa thirikari. Ngwataniro eno yongereire miario ya kuria iria ni ya giconoko na ucogeri ndimwitikiritie guthie na mbere guikara wabici-ini ya muingi. Ngwataniro eno irenda president amenye miario ta ino iria irarekererio ni kuria na maafitha angi thirikari-ini ni iramuconorithia na igaconorithia wathani wake. Nakio kiama kia andiki a mohoro kiugite kuria tuikite giconoko kia bururi na miario yake ti ya thoni tu indi ironania mundu urite akahuna na no athebe acoke atahikire muingi na ndone tari undu eka. Kiama giki kuhetukira muikariri gito wakio Eric Oduor kiugite kirehoka President Ruto ni ekwatura bururi kuma giconoko-ini kiria kirehetwo ni Minister Kuria. Riri anyitite miaya marenda kuria thuthurio ngwataniro ya thurimi ya mohoro yugite kuria ari toro riria bururi waumire moko-ini ma kuigioterwo na miario yake icoketie bururi thutha na miaka 30 riria mutigaire Mulu Mutisia ahuthirire miario ta yake. Ngwataniro eno yugite mekana kuri nyumba cia mohoro na maafitha a thirikari yathikirwo negativa njeru ya mwaka wa 2010. Ngwataniro eno irenda kuria hoe urekeri hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza kuyeherania na miario yake na kwiranira kugitira wiyathi wa andiki a mohoro hamwe na nyumba iria marutagira wira. Kabuni ya Nation Media nayo iranire guthie na mbere na guthingata hamwe na kugitira wiyathi wa andiki a mohoro ikioria kuria hoe urekeri na ataniria miario yake. Kabuni eno irahoya ruhonge rwa igoti muingi na ikundi cia kiamabũrũri gukumithia miario ya kuria. Kabuni eno yuritie president kwiyumiria king'ang'a-ini na eyeheranie na miario eno ya kuria iria iranyararithia thirikari yake. Nayo komishoni ya kuhurana na ungumania EACC iyukite na kuregana na miario ya kuria ikiuga uheani wa kandarathi cia muingi uterevagwo ni watho na gutire ruhonge rwa thirikari kana afitha o wothe wa thirikari wagirirwo na kurutirwo mukana ni kurumirira watho. Ngiribotera INooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Tureo hari riboti ici cia nyumba cia mohoro. Munini wa President Rigathi Gachagua augite nyumba cia mohoro ni irandika na kumemerekia mohoro maramenereria thirikari na utongoria wa bururi. Meria kayumanite na riboti igie uhuthiri wa besha ni President William Ruto agicira mabũrũri matiganite thiini wa thi. Augite nyumba cia mohoro ire na itanya ria kugayukania thirikari undu uria augite ndukuhanika. Yesterday they carried a headline that President William Ruto, for the 9 months he has been in office, he has used 3 times what his predecessor, President Uhuru Kenyatta, used during the same period. And that is very true. In fact, 3 times is not enough. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. How many countries did he travel to? How many local travels did he do? If they were honest to do analysis, they will find that within the 9 months, President William Ruto has done 8 times what President Uhuru Kenyatta did, and hence the escalation of the budget. Kugina ko iguano wa mojoria gatagate ga Kenya na ngwatano ya mabũrũri ma Rũraya ni uguteithia ojoria kwendia indo ciao thoko-inĩ yo mategũtocwo igoti thoko ĩrĩa ĩrĩ na agũri makiria ya 500,000. Akiaria thutha wa gwikira thaini ngirimiti ino, President William Ruto augite uiguano uyu ukinyanĩire thutha wa miario ya ihinda ria miaka 7. Oho uiguano uyu utanyitwo kuongerera mieke ya mawira o ndumwe na kwarahura wonjoria bũrũri-inĩ. And I record here that EU is the second most important development partner for Kenya after the World Bank. And it speaks to the great friendship and partnership between
our two countries. We are our country and the EU. We are here today to mark a very important milestone in our remarkable partnership, the conclusion of the negotiation of the EU-Kenya Economic Partnership Agreement. I recall when we last met in Brussels, and I came in March this year. We tasked the chief negotiators to expedite the outstanding aspects of the process with a view to reaching a conclusion before June this year. This is an agreement that has been outstanding for almost 8 years. And if we had left it the way it was, it would take another couple of years. As was said here, agreements are negotiated over years, maybe decades. But the record 7 months that this agreement has been brought to conclusion with the active, dedicated, committed support and working round the clock by Dora and Alfred deserves commendation. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. This means full and unhindered access to the EU market. This creates strong incentives for trade and for EU companies to invest in Kenya. Tugithie na mbere andu atatu ni mahonoketio kuma matigari-ini ma nyumba ya ngorofa ithatu iria imomokire githie na mbere gwakwo thitĩnji-inĩ ya Sagana kaunti-inĩ ya Murang'a. Kuratuika kuri na andu angi maya gukorwo mahatete thiini wa nyumba iyo riri maabitha a ugitiri maigite ugitiri wa gikiro kia iguru haria nyumba iyo imomokete. Kwa ihinda riri riu tunyitanire na mwandiki witu thiini wa kaunti ya Murang'a Victor Kinuthia. Victor, angikorwo ni uratwamukira no ututaririe mihango ya kuhonokia andu aria mahatete ikinyite. Thengio muno na ni motoguo wauga mitino ya kuhonokia aria kurerikana mahatite matigari-ini ma nyumba eno tauni-ini ya Murang'a no irathie na mbere na ni motoguo wauga ni ati mutino uyu wonekire mathaa-ini ma kuma thaa 10 hwaini kuria nyumba eno iria iguthiaga na mbere gwakwo irikirie kumomoka na kurerikana kwina andu meko thiini aria mekurutaga wira wa ufundi na nyumba eno ni ya ngorofa ithatu na i hakuhi na stage ya Sagana tauni-ini ya Murang'a na ari othe mahonokirio na maguthukio thibitari-ini ya Murang'a no guku thiini kwina andu mararia aria marahoya kuria kianda marahoya mai na marahoya kuhonokio na ihenya no kwina andu maroneka makuite tondu ni turona hihi ta hena miri ja ukona guoko kwi hau na koguo mihango eno noyo irathie na mbere na ngwenda tunyitanire na amwe aria makinyire haha tene twambire tutaririe ni atia guguthiaga na mbere. Hamare tu ni Boniface Maina kana Bone One ni tukurokete mabiacara-ini maitu kama kawaida no wikindu thaa 10 ndi haria ndutagira wira tonire kindu gongo kingi muno na ria turoria na kuria gikumbite twakora ni nyumba ya gwa reke njuge raia ni rutite wira mwega muno tondu andu aria ingi mahonokirio ni raia na kwina unyitaniri wa honge ngurani iria irathi na mbere na kugeria kuhonokia andu tuna ngari cia county borithi me site tuna Red Cross koguo uhonokani no urathi na mbere na hena andu maraiguka makeria mekuria thiini acio nio marathi na mbere na kuhonokio na reke njuge raia ni ndirenda kumipongezi muno tondu ni metikire na magena umiriru maingira thiini na maruta andu na nginya thaa ici no momiriirie twina guku na turiuma haha twatigirira andu othe ni mahonokio. Andu acio marutirwo hihi ni umonire mauma na nguraro ihana atia na mekugaga atia? Aria marutirwo hena atatu matauma na nguraro na eria otorio na guku guo no he umwe na nguraro na ekora thibitari ni ekomeirwo kuguru na hena o turaigwo makiaria na hena miringi ihatite miri ta iri uguo ayo sino turona mamondoretwo muno no turehoka aria me moyo cio mararia ni turehoka Ngai ni mekuma me moyo. Twaranirie na muikari ungi wambiririe na ritwa riaku ndirona nawe wina gloves kuonania ni urateithiriria ambiririe na ritwa riaku twire maundu mahana ati. Mwangi ndi wa taoni ya Murang'a
turathi na mbere na operation ya kwa mĩĩrĩ ya andũ arĩa mahatire ngoroba-inĩ ĩno na so far kuna marutirwo memio na nĩ mathiĩte magatangĩkĩrwo kuna mahatĩte gũkũ thĩinĩ maracugurikĩrwo na thirikari ya kaunti nĩ nyitĩrĩire wega mũno na raia yanyitĩrĩire wega mũno so twĩna firefighter twĩna Red Cross ona jeshi ya Murang'a nĩ arutĩra wega mũno ngacokeria ngatho mũndũ wothe wanyitĩte wĩra-inĩ ũyũ twĩna mbere kwa andũ angĩ matigarĩrĩkĩire thĩinĩ. Thengio mũno tũrĩkĩrĩrie nawe na njĩra nguhĩ. Amarĩtwa njĩtagwo James Mwangi niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ Murang'a na kwĩ thaa ikũmi na kĩndũ na nuthu ũguo nĩrĩo nyũmba ĩno ĩgũire twona rũkũngũ rũnene mũno twĩ harĩa tuma na twateng'era handũ haha twakora nĩ nyũmba ĩgũire na twambia kũhonokia andũ arĩa mauma kuo na ona thaa ici no tũrathiĩ na mbere tondũ kwĩna andũ me thĩinĩ mararia na kwĩna angĩ makomeirwo ona ningĩ arĩa marutirwo kuma nao mauma na nguraro na kwĩna erĩ mauma mesawa na ona rĩu no tũrathiĩ na mbere na ũndũ ingĩcoka gũcokia ngatho nĩ mũingĩ wa Murang'a tondũ naguo nĩ wĩrutĩire na njĩra nene mũno koguo hau nĩ ndamacokeria ngatho tondũ ona thaa ici tũrĩ onao nginya thaa ici na nĩ ngatho mũno nĩ thengio. Gwĩciria nĩ waigua ũguo nĩguo maũndũ maikaire no ta ũrĩa waigua makiuga nĩ atĩ mĩhang'o ya kũhonokia arĩa maraiguĩka makĩaria matigari-inĩ ma nyũmba ĩno noyo ĩrathiĩ na mbere ĩgĩtongorio nĩ maabitha a kũhũrana na mogwati gũkũ thirikari ya kaunti ya Murang'a na mĩhang'o ĩno tũtiũĩ ĩkũrĩkĩrĩra ha na twĩ haha nĩgetha tũtigĩrĩre acio othe kana mĩĩrĩ ĩyo ĩhatĩte gũkũ nĩ yakorwo ĩkĩhonokio na ũtangĩkorwo na kĩũria kĩngĩ ngũcokerie mwaro. Mũno ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Victor Kinothia nĩ gũtũcorera mbica ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio na hihi mbere ya tũkũrekereirie tũtarĩrie nĩ andũ aigana mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo matete mĩoyo yao kana makuĩte thĩinĩ wa mũtino ũcio. Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ tũtikoretwo tũgĩte na kanya ga kwaria na maabitha a ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩaranĩria na mũnini wa commission ũrĩa ũrũgamĩrĩire gũkũ taũni ya Murang'a kana county commander no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ onao matiramenya nĩ andũ aigana mangĩkorwo mauma gũkũ thĩinĩ na gũtiramenyeka nĩ andũ aigana mangĩkorwo me gũkũ thĩinĩ no ũrĩa ũraiguĩka akĩaria harĩa kĩanda nĩ arauga hau marĩ andũ atatũ arĩa maronana me muoyo na otoguo waigua arĩa twakorwo tũkĩaria nao mbere nĩ marauga atĩ kwĩna andũ amwe maroneka onokorwo tũtigwĩkĩra mũkonde tuge nĩ makuĩte no ũrĩa mĩĩrĩ yao ĩhana kũrĩa hatĩte mahiga-inĩ hatarĩ nganja nĩ maroneka ta marĩkĩtie kũhurũka ũguo nginyagia rĩu tũtingĩhota kuga nĩ andũ aigana mauma kuo na tũtingĩhota kuga nĩ andũ aigana makuĩte na tũtingĩhota kuga nĩ andũ aigana marĩ o gũkũ matigari-inĩ maya. Thengiũ mũno ngatho cia mwanya Victor Kinothia na Victor Kinothia nĩ gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ megũtambarũka kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a tũkũmenyithia ũhoro ũcio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũngĩ nakuo maabitha a borithi a Kiambaa gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu nao nĩ manyitĩte mwĩkũĩrwo ũmwe na makahithũkia indo cia thitima iria irekũĩrwo gũkorwo irĩ cia kũiywo na iria ikoretwo ikĩhũthĩka gũtambia kana thĩinĩ wa mĩtambo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka gũtambia hinya wa thitima. Indo ici inyitetwo mũciĩ-inĩ ũmwe ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩanjogu Ndenderũ kũrĩa kũrekũĩrwo gũkoretwo gũkĩhũthĩrwo kũrutanĩria indo cia thitima thutha wacio kũiywo. Maya mahanĩkire rĩrĩ mũingĩ nĩguo ũkoretwo ũgĩteta nĩ kuongerereka kwa ũici wa transformer ũrĩa kaingĩ ũmatigaga nduma-inĩ. Kũringana na komanda wa borithi Kiambu Paminas Kioi, waya maguta ma transformer ndutanie na indo ingĩ nĩ ihithũkĩtio mũciĩ-inĩ ũmwe. Rũthingo rwa mahiga na kĩhingo nĩcio ihingĩrĩirie na kũhitha wĩra ũrĩa ũrutagĩrwo gũkũ na mũhwa kuma kũrĩ mũingĩ nĩguo ũtũmĩte borithi kũhithũkia wĩkinaĩ ũrĩa wĩkagĩrwo gũkũ. We have been following this matter for quite some time. And mine is only to tell these guys who are dealing with this kind of menace, we have no space for them in Kiambu. Waya cia gũtambia thitima na macunguruma ma transformers ndutanie na maguta marĩa makametwo kuma mĩtambo-inĩ ĩno makoretwo thĩinĩ na nja wa nyũmba ĩno na ciothe ciataranĩrio igĩkinyia makĩria ma ciringi mirioni 11. It is illegal to handle items from a government
any government institution without permit, without any permission. So whether you are found there as a worker or whatever, any other position you are holding in that business, I think the law will be also on you. Kuringana na ofitha munene wa ministry ya mahinya ma kuhuthika Wycliffe Ogaro gukinyiria riu mitambo ta ino 42 niyo iyitwo guothe bururi-ini uici na uthukangia uyu ugitiga Kenya aingi hatikaini na kurehera bururi hathara. What we have assessed is worth 11,552,500. That's the consignment that we found here. But the worst part of it is that it's a profit that goes to an individual, yet it affects the greater number of wananchi. Gukiri uguo riu ofitha borithi magiathwo guthuthuria aruti wira kambuni-ini ya utambia wa thitima KPLC aria kurekuo ni maranyitanira na mikora iria iyaga na guthukangia indo iria ihuthikaga gutambia hinya wa thitima. Thitima kana waya cia thitima itingiywo ni andu matakoretwo me thitima-ini, na ni wega muno ni gucokeria aikari a Kianjogu ngatho na ndenderu ni tondu wa guka na kwaria uhoro ucio na nigetha uhoro ucio ukinya muthia. Mwekwirwo umwe ni ikitio ngono na ni arateithiriria borithi gwika uthuthuria niguo kuhithukia ekinae aria makoretwo magitabania waganu uyu uria kuringana na Ogaro magirire guthitangwo na gutaranirio hamwe na itoi. Any scrap metal dealer found handling any infrastructure that relates to the energy sector, he or she, the license has to be revoked. Handu-ini ha INooro TV kuma Kianjogu ndenderu Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Kigomano-ini gia kwaririria mibango ya kwagirithia urimi wa kahua kiria kirega gutabanirio kaunti-ini ya Meru, Minister wa urimi Mithika Linturi ni arutire mukana wa gukanja marua ma kambuni cia wendia wa kahua. Ruhonge rwa kunyabara thogora ya irio guku bururi-ini AFA rugite ati gukanjwo kwa marua macio kwaya guthukia thogora ya kahua guku bururi-ini. Martin Munene ena ripoti makeria. Ni kigomano giatabanitio gwetha kihonia kia moritu maria magomeire urimi na wendia wa kahua. Guku minister wa urimi akiuga ni gukanjira endia amwe a kahua marua magukorwo magitabania thogora iyo. We will have a meeting with you. We cannot allow this to happen. If they want to take me to court, they can do it. We will sit down and see how to revoke those licenses so that we have a way to end that cartel nature. Kuringana na ripoti ya AFA, ukoragwo na girimiti ya uiguano gatagati ka arimi a kahua na kambuni cia wendia wa kahua uria utanyitwo gukinya muthia tariki 30 mweri wa kenda mwaka uyu, na ikendekithia ona marua makanjwo endia aya marekwo matwarithie wira wao na mbere nginyagia mweri wa kenda. Ndumiriri-ini iria ruhonge rwa AFA rurekereirie kuregana na mwerekera wa gucitunyithia marua. Thengia ya uguo AFA yugite kambuni cia wendia wa kahua ire na kahua ka murimi undu uria wahota gucungirira kahua ka murimi guikara gatendetio na gutungia murimi ruo rwa hathara. Ruhonge ruru rugathie na mbere gutariria ati gukanjwo kwa marua ma wendia kwahota gucungirira ithii cia nja makiria mabururi maria maguraga kahua ga Kenya kwaga mwehoko na urimi wa kahua guku bururi-ini. Riu AFA irendekithia kambuni ici ithie na mbere nginyagia ihinda ria marua macio makinye muthia riria ngucanio ino ya wendia wa kahua igatuithanio. Oho ikendekithia gucabithio ngatheti-ini ya thirikari marua ma kuhe kambuni icio ihinda makiria nginyagia tariki 30 mweri wa kenda mahote kwendia kahua karia menako. Oho AFA ikendekithia gutigakorwo na girimiti ingi gatagati ga kambuni cia wendia wa kahua hamwe na akuria a kahua. Thirikari kugerera munini wa president yugite ni igutigirira ati murimi wa kahua ni agunika. Kiuria kinene riu ni kana mendekithia maya ma AFA ni megwikirirwo
rĩrĩ nake mũrĩmi aroria nĩrĩ akauma ũkombo-inĩ wa ũrĩmi wa hathara. Handũ-inĩ ha INooro TV, njĩtagwo Martin Munene. Na riboti ya Martin Munene tũkwamba tũikĩrie o hanini tu. Ona twacokereria icino imwe cia riboti iria tũgũcoka nacio. Na tũgĩcokereria Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gwathana ũthuthuria wa mbĩkwo nĩguo kũmenyeke marima marĩa mbeca cia NHIF ikoretwo ikiũrĩra. Malindi Precious Gardens project ya Golden Dreams Land and Properties Limited thogora ni shilingi 120 hamwe na title deed ukabuku na shilingi 35. Hura 0718004455. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Vaseline is the only petroleum jelly with a unique triple purification seal, meaning it is safe to use on all skin types, including sensitive skin, and has been clinically tested and dermatologically certified to be free of allergens or irritants and does not block pores. Use Vaseline because it is the first step to maintaining natural, healthy skin. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igato ya INooro Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tugakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Pepsodent ni moya tethi ngima umwe hari ciana igiri ni akoragwo na thina wa magego kwenjeka. Muhe Pepsodent ithingaga turima na kugitira magego kumana na wenjeku niguo akure emwendi gutheka. Go smile kwevata. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na Jos kana 495,000. Tusherera Ruiru Town, Greek Towers kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muci waku mwehokeku wa uigithia. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid-filled capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. The system ina mai nayo irenda tumai tuthimiritwo muno magitika twi mai matimiringa iumia
injuries. Tunahitaji kitu tunaita wire mesh ama plastic queen excluder ambayo inatumika kwa mzinga kuzuia mama ya nyuki asichanganye watoto na asali. Salia. Ni ejoketie memory. Ni uraririkana. Noonete mutino. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Tukakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha nĩ athanĩte ũthuthuria wambĩkwo wa kwenjera ũrĩa mamirioni ma mbeca cia arwaru a NHIF ikoretwo ikiũra kũhetũkĩra njama ya aruti wĩra a NHIF na thibitarĩ itiganĩte cia Nairobi, Kiambu, Kirinyaga na kũrĩa Meru. Nĩ thutha wa riboti kumbũka ũrĩa thibitarĩ ikoretwo ikĩrĩhia arwaru imanjĩka cia mbeca rĩrĩa mathiĩ thibitarĩ na kandi cia NHIF matarĩ na bata wa kũmarigita tiga gũkama ing'otore iria cia kandi-inĩ icio. Njenga Wambui no harĩirie riboti ĩno. Thutha wa njama yori aruti wĩra a NHIF makoretwo makinyitanĩra na arigitani na ene mathibitarĩ mamwe ma andũ kĩũmbe kaunti cia Meru, Kirinyaga, Kiambu na Nairobi kũrĩhia arwaru arĩa mathiĩ thibitarĩ icio na kandi cia NHIF kĩmanjĩka kĩa mbeca nĩguo mamathũkũme. Nĩ cikũicũngĩrĩirie rũhonge rwa NHIF kũrwo nĩ mamirioni ma mbeca na Nakhumicha agĩatha na kũrũgamio kwa wĩra kwa arũgamĩrĩria honge cia NHIF iria igwetanĩtio na njama ĩyo kaunti icio. I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board, to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea, Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, J. Kim Hospital, Ngupu, Imenti South. Ohaugĩte mweri ũyũ tanathira aruti wĩra NHIF nĩmekwambĩrĩria gũthuthurio kĩhumo kĩa ũtonga wao, akiuga arĩa mekũnyitĩkana no cuke kana kũremwo gũtarĩria kĩhumo kĩa mbeca ciao gũkĩringithanio na mũcara kana biacara o yothe mũndũ arutaga nĩmekuerwo ikinya rĩrũmu ũrĩa watho. This is to ensure that each member of staff can explain their wealth portfolio in consistence with their earnings. This will commence this month in conjunction with ESC, but will continue progressively to the end of the year. Ũthuthuria ũyũ wĩrĩgĩrĩirwo kwanĩka thiri cia magigi iria icũngĩrĩirie magana ma arwaru gũkua nĩ wagi wa mbeca kana ũrigitani ũtakinyanĩire, gũkĩrĩkana arigitani angĩ makoretwo makĩrongoreria mbeca no ti gũtungata kana kũrigita mũrwaru nĩguo ahone. There will be casualties, but it will be for the sake of a better healthcare system and a healthier nation. Rĩrĩ mũtaratara wa gũthuthuria na kwenjera kĩhumo gĩa ũtonga wa aruti wĩra a NHIF wĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mweri ũyũ. Kũringana na Minister Susan Nakhumicha augĩte maya mothe nĩ gũtigĩrĩra atĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũrarutwo wĩra kũringana na watho. Ngĩribotera INooro TV kuma wabici nene cia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Tagwo Njenga Wambui. Kũgena kuo thirikari nene na cia kaunti nĩ ciambĩkĩte mĩtaratara matũũra-inĩ matiganĩte ya kũhetana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩrigĩrĩrio na njĩra ya gwĩthemwo na ĩngĩ kũrigitwo ĩtanakinyio thibitarĩ. Icera-inĩ rĩa President William Ruto kiumia kĩhĩtũku thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ arĩrĩirie atĩ thirikari nene nĩ igĩte ciringi bilioni 15 cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ nĩguo kũgarũra mĩtũũrĩre ya kana mirutire ya wira ruhonge-ini rwa urigiti. Kirinyaga iri na arigitani 2,000 a kwirutira na maceraga mĩciĩ na kuhe arwaru motaro ma mirire miega o ũndũ ũmwe na njĩra cia kũrigĩrĩria mĩrimũ. Bonithuku no harĩirie riboti ĩno.
Gĩcagi-inĩ kĩa Mujini Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo tũcemanĩtie na arigitani a kwĩrutĩra matũũra kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩa makoretwo makĩnyita itemi kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ na gũthũrima mĩrimũ ĩtiganĩte gatagatĩ ka aikari. Mũciĩ-inĩ gwa Pirisira Njeri ũrĩa maceragĩra kaingĩ makamũkora arĩ na thĩna wa thakame kwambatĩra na haha makanjia na ũrigitani wa mataro kũrĩa maramwĩra ũhoro wa mĩrĩre makamwandĩkĩra aroke thibitarĩ-inĩ na motaro marĩa Njeri arauga atĩ makoretwo marĩ ma umithio. Ng'othe nĩ moka na mathima mona thakame ĩrĩ igũrũ na manjĩra ngathiĩ thibitarĩ rũciũ. Na kuona atĩ wĩra ũyũ ndũkoretwo ũrĩ mũhũthũ kuona atĩ matiamũkagĩra mbeca ona kana mũcara, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũhetũkĩra rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ yambĩkĩte mũbango wa kwanjia kũmahe mũcara kuma mweri-inĩ wa Mũgwanja. We will have a community health promoter trained and the government of Kenya is going to equip 100,000 community health promoters in Kenya. Community health workers na healthcare services matarĩirie atĩ ũrigiti ũteithagia aikari na njĩra ya kũmahe gĩthomo kĩa mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩmanyita kumana na ũhoro ũcio magaikara o mũndũ akĩroraga ũgima wake wa mwĩrĩ. Na nĩo mathiaga thĩinĩ wa mĩciĩ, o mũndũ nĩ akoragwo na mĩciĩ igana rĩmwe rĩa gũthiĩ gũcerera andũ na kuona ũrĩa mekarĩte kĩafya, makarora mazingira na makona kana kũndũ kũu nĩ gũtheru na gwakorwo gũtekũtheru makabeana advice ĩrĩa yagĩrĩire tondũ nĩ andũ matuĩkĩte trained. Jeron Thiga nĩ ũmwe arũgamĩrĩria itũũra rĩa Kanjata wodi-inĩ ya Nyangati na ugĩte atĩ mũrigitani akoragwo akĩrora nyũmba igana rĩmwe na amaceragĩra o mũthenya wa kerĩ na wa gatano, no hĩndĩ ĩrĩa ũndũ wa hi na hi weyumĩria akoragwo eharĩirie. Na nĩkĩo tũthiaga tũkuĩte mabuku nĩ tondũ tũthiaga kũmenya nĩ mathĩna marĩkũ andũ aitũ makorwo marĩ namo kana nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkuo nĩgetha tũngĩteithania nao na tarĩu tũgĩteithia itũũra rĩrĩ nĩ tondũ wa kwenda kũmenya amwe aitũ mathĩna marĩa menamo na kũrũmĩrĩra wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta. Mĩrimũ nĩ icokete thĩ na gĩkĩro kĩnene, amwe andũ aingĩ nĩ makoretwo magĩtaũkĩrwo nĩ maũndũ ma ũtheru na kwĩgitĩra. Vile tumesikia tutapata kits, tutakuwa sasa tunaweza kuwasaidia, tunawapima na tukipata mtu ni mgonjwa tunamrifa hospitali. Sasa mimi nashukuru sana. Gavana wa Kirinyaga nĩ Waigũrũ ugĩte atĩ arigitani makoragwo marĩ a bata makĩria kuona atĩ nĩo makoragwo marĩ a mbere kuona arwaru. Toko gwiki nigatũ tumuvango wa kũthiũrũka matũra maitũ nyũmba tũthiũrũka o mũndũ kwa twĩ arokete ni nyũmba igana rĩmwe no tũtĩrora nyũmba igana rĩmwe nĩtũthiaga na makĩria nĩ tondũ andũ ano aitũ. Handũ-inĩ ha INooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Kuonjoria thoko-inĩ ya irio cia mĩgũnda taũni-inĩ ya Nyahururu nĩ marateta nĩ kĩrĩa marauga nĩ thogora wa igũrũ wa magetha ma mĩgũnda makiuga ũtũmĩte ona agũri mage gwĩkinyia kũu. Maugĩte aingĩ ao maratigwo magĩtara hathara nene thutha wa indo ciao gũthũka nĩ kwaga agũri, ũndũ ũrĩa ũratũma amwe ao kũhinga mawĩra. Peter Mwangi no araharĩria riboti ĩno. Rĩrĩ thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria, onjoria thoko-inĩ ya Nyahururu maugĩte thogora wa maciaro ma mĩgũnda nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũrĩa ũratũma agũri aingĩ makahũndũka. Indo iria rĩu tũrendia thaa ici ti andũ aingĩ marabodi kũgũra, tondũ for instance ũngĩrora kĩndũ ta gĩtũngũrũ tũragũraga ciringi 50, gwa thaa ici tũragũra ciringi 70, koguo na kwendia tũrakĩendia 100, na o hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ kĩu kĩna goro na mũtũrĩre ũrĩa ũhaicĩte gũtirĩ mũndũ ũrabodi kũgũra na bei ĩyo, koguo ũgakora nĩ ũraikara na kĩndũ kĩu na kwa ihinda inene metha-inĩ. Nĩ ũrarehega stoko o karĩa ũrĩrehe onokorwo nĩ kanini, no bei ĩ igũrũ mũno ya indo, ũgakora tũkĩruta kũrĩa mĩgũnda-inĩ cirĩ ona goro, andũ nĩ marakaya mũno. Onjoria aya maugĩte thogora wa nyanya, itũngũrũ na karati gatagatĩ ka indo ingĩ nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Kĩndũ ta nyanya ithandũkũ rĩu maga 3,000, thaa ici rĩu 7,000, koguo thogora ĩrĩa tũrendia na 80, nĩ andũ igana marabodi kũgũra nyanya ĩyo. Karati ĩgĩe goro na nĩyo ĩgĩcenjagia kara na ici na nyanya ciothe ciagĩa goro rĩu ũkona mũndũ arauga kabati ge nacio. Wera customer aramba nginya gũkorora tondũ nĩ aramaka agacumba akarigwo ĩka bei ĩno yakĩrũga na ihenya atĩa. Ũgakora customer ekwendaga gakiro kamwe ũkona agũra kanuthu kana akagũra ga 20. Marauga ona mĩgũnda-inĩ magetha matironekana ũhũthũ, makiuga ona wagi wa mbura ya kũigana no ũracangĩra thĩna ũyũ. Kũrĩa twacira kũrĩa mũgũnda-inĩ
iroka kiria cost gako iguru muno kumo transport cost kumo kuria kindu kikureirio kina goro wa transport cost yoka thoko-ini ndiki kihaicite ona mbembe ti njega ũguo riu irathi ũguo riu 50 65 kiria percent ati mbembe no yurire kana yoneke. Na rĩrĩ thirikari ĩrũmĩte kĩni ĩkiuga nĩ kuongerera magoti ma indo itiganĩte, onjoria marenda thirikari ĩcũranie ũrĩa magoti maya mangĩamba kũrũgamio amu nĩ hĩndĩ bũrũri ũrecokanĩrĩria kuma hatĩka-inĩ ya ng'aragu ĩrĩa ĩragũmĩire mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Ngiriboteri INooro TV kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩreka ũthuthuria wa ikuũ cia arũmĩrĩri a mũhunjia wa mathomo mogomu Paul Mackenzie ĩrenda rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ rũtarĩrie ũrĩa Mackenzie aheirwo marũa ma kũhunjia mathomo mogomu ma kũhĩngĩca andũ thĩinĩ wa ceceni yake. Ona gũkĩrĩ ũguo rũhonge rwa CA rugĩte rũtirĩ na hinya wa gwathana mahunjio ma Mackenzie mathario kuma mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria amu wĩra wao nĩ kweheria mathomo marĩa tu maranyũrũria ndini ingĩ tũrĩa Macewadi wa Mũrĩithi aratarĩria. Can explain that, but all the other communications we have here. Kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa yathĩrĩirwo kũthuthuria ikuũ cia andũ matanyibiire 330 mũtitũ-inĩ wa Shakahola igĩcũngĩrĩrio nĩ mathomo mogumu ma Paul Mackenzie igĩte na gĩikaro na rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ ĩkĩenda ĩtarĩrio kĩgumo kĩa wandĩkithia wa ceceni ĩrĩa kũratuĩka yandĩkithĩtio na rĩtwa rĩa Mackenzie. Why haven't you pulled down social media content? Because it seems you are only talking about television. You've not even told us about radio. I imagine that it would be similar to what your television is saying. But what about the digital content? What about the things that were being moved around? Doesn't it mean that there could be somebody else somewhere in the world who still believes this man is a man of God and so on and so on? Rũhonge rwa ũkinyanĩria rũtarĩirie atĩ ceceni ya Mackenzie yandĩkithirio mwaka wa 2015 ta ceceni ya mabunjio na kĩbeo marũa, na mwaka-inĩ wa 2020 ceceni ĩyo ĩkĩandĩkithio na rĩtwa rĩa Ezekiel Odero. Rũhonge rũrũ rũkĩenda rũthathaũre kũrĩa mogarũrũku macio mokĩire na kana ibinda-inĩ rĩu ceceni ĩyo nĩ yathũrimagwo. In between 2015 and 2020, were you not able to monitor what was being aired by this called Times TV? Because as you state earlier, you are not able to either categorize religious TV stations, either commercial or community. Rũhonge rwa ũkinyanĩria nĩ rũregete kweberia mathomo ma Mackenzie mitambo-inĩ na nenda-inĩ cia ũkinyanĩria rũkiuga wĩra waguo ceceni-inĩ cia mabunjio nĩ kũthũrima ũboro na njino kũrĩ ndini iria ingĩ na atĩ ĩrĩa yarĩ ceceni ya Mackenzie ĩtiaunire watho ũyũ. It's more complicated than that. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content. And we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you'll find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction. Bende ya uthũrimi ũyũ rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ rũtitarĩirie ũrĩa mbeca iria ciingĩraga akaunti-inĩ ya bengi ya Mackenzie ciabũthĩkaga otiga kũgweta atĩ mbeca ici ciumaga kũrĩ arũmĩrĩri ake. So I wanted to know in your report with the mobile operators, did you ask the lines or the SIM cards that Mackenzie is holder of, and also any other that he holds in proxy? And so far, mobile numbers registered under ID number 146239994 are 4 of them. 4 lines. This is from Safaricom. From Telcom side, we have 2 lines. So I don't have information on the Airtel lines. But the letter goes on to say, from the records, we note that Mr. Paul Mackenzie also had an inactive merchant account but never transacted with it.
ibinda-inĩ o rĩu kanjũ yobede ĩrĩa kũnyitĩtwo ũgeni nĩ kamĩtĩ ya Senate ndũmĩrĩri-inĩ yayo nĩ imenereirie ciĩko cia Shakahola ikĩũria thirikari kuoera arĩa mabĩtĩtie makinya ma watho ĩndĩ ti ndini ciothe. Ngĩribotera INooro TV njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Honorable members, na tũgĩcokereria tabarĩra-inĩ ya Ituge tũraranĩria na Wangari Kuria ũrĩa wambĩrĩirie ũrĩmi wa kĩrĩu thutha wa kũbutwo wĩra. Malindi Precious Gardens